Okitegedde oyo kyalo oyo nze Sebaka Sebaka kankubulire. It is not because sagala but it's because of the excitement. Something I don't know, a dream come true, something that you don't expect. Nechijanga, you know, every person is pulling you like this, not in bad faith, in good faith. Chindaga that buli chembadde nkola buli lunaku nga nyambala uniform yange boti nengamba mukazi ngenze kukola. I was doing the right thing for the people of Uganda. Secondly, that means my services were right. So I'm so happy. Honorable Senyonyi webale ku recognizing amusajja ono. By the way, Honorable Senyonyi tukunoonya abe naggulu kasenkaawo waliwo ekyapa kye baakolaawo ekifere land board n'egamba bakisazeemu twagala otuverifying oba ekyapa ekyo bakijjeemu nga bw'oli omutima omulungi weebale kubanga ofa ku bantu ba wansi era akalulu kaffe ne kuno tukayina akako. You're a very kind young man and I think you've done justice to Youth Uganda. Naye ensonga y'abanaggulu kasenke girowoozeeko bambi tukunoonya otu ekyapa ekyo babe nga bakisazaamu kyapa ekyo bakikola mu kujjukujja okugjawo abantu baffe abanaku awo enaggulu. So we request you follow up that if you get to see this video. Then nga tukyali ku mukulu ono aba Skyping, one of our senior sponsors ababadde ku sheno bavuddeyo mu crediting. I think let's also honorably play this clip, then we shall get into the break. So kompe clip eno aba Skyping ate nga bongera okuba omusajja ono nalina ebirala muwe. Good people need to be credited for real. So kompe, then we get to break. Sajja abadde muweereza era nga tafa ku musaala naye yasalawo abrevige the rain okulaba nti aweereza abantu. So Skyping omukulu yakiraba n'agamba amazima genyini tulina okufuna engeri ey'enjawulo gye tusobola okwebazaamu omwami ono era kyekitusinza otuleeta olwaleero nga tetwerabidde kampani bagiyita Skyping Tours and Travel fo abasinga mu Uganda ffe number 1 okusaabaza abantu. Omusajja ono kamwebaze mu ngeri y'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo kuwa Skyping munange. Webale gwa bintu manyi g'abantu manyi g'abaana Uganda yesewo. Ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti koyingire traffic oba Uganda Police? Byakuyingira traffic atugambe police si traffic. Kuva buto kuvanga nkyali mwana muto kyali kiroto kyange wabula si kuyingira police naye kukolera Uganda. By good luck nenyingira police ne bampa omulimo era ndi musanyufu okutuukira leero mbu they recognized me butongole by Skyping Tours nabo ba recognize butongole. I mean, it's a dream come true. Let's talk about the service you've been giving to Ugandans. Yes. Specifically twakulabyeko ng'oli on duty. Obuvumu wabugyewo obugamba nti koyimirire mu nkuba. As I told you earlier on, mbu yali dream yange okukolera Uganda okitegeddeko. So nze okubeera mu nkuba or in rain, it wasn't anything to me okitegeddeko kubanga even ku misana onsanga nga ntuyanye okitegeddeko. So it is something that was in me. Mbu yadde nabadde mu nkuba mbadde wali kusavinga muna Uganda okitegeddeko. Bw'olaba ka video konga ka trending, what came into your mind? Wow, when I saw it, oh my God, it is something. Even if it were you really feel excited, you really feel like you're recognized, you really feel like God has answered your prayer. I was really excited and I want to appreciate our thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Okuva watandika okusavinga abana Uganda naddala mu Ugandan Police. Yes, sir. Wali ofunye ku makula bwegati oba obadde ku line of duty? Now that one I can tell you this, that nze kunze okusavinga muna Uganda, it's not all about getting this. Awulira naye services zange
as long as nga nkolera muna Uganda nagamba webale, that is the best gift or appreciation I will ever want. And nze kutuka olero ku bino really chindagambo, my appreciation was already what services and already bade bamaze ko appreciating, so it's really good to me.